Good morning, everyone. Welcome to the day 11 of M2000 series. In the question solve பண்ணுங்க. A golf ball is spherical with about 300 to 500 dimples that help increase its velocity while in play. Golf balls are traditionally white but available in colors also. In the given figure, a golf ball has diameter 4.2 meter and the surface has 315 dimples of radius 2 millimeter. Based on the above answer, find the surface area of one such dimples. So surface area நான் first கண்டுபிடிக்கணும். Surface area of one such dimple. First radius பாருங்க. Radius எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Radius equal to 4.2 by 2. That is 2.1 meter. அதுவே radius of dimple. Radius of dimple 2 millimeter. So 2 millimeter will become 0.2 centimeter. So actually இதுவுமே சென்டிமீட்டர்ல தான் இருக்கு. Find the surface area of one such dimple. So surface area என்ன வரும்? 2 pi r square. Surface area of one dimple. 2 pi r square எதுக்கு? Dimple is in the shape of hemisphere. So hemisphere ஓடது surface area 2 pi r square. So 2 into 22 by 7 into 0.2 the whole square. That becomes 0.25 centimeters square. ரெண்டாவது, volume of the material dug out to make one dimple. So volume of என்ன எடுக்கணும்? Hemisphere. That is 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 into 22 by 7. Radius என்ன? 0.2 cube. 0.2 cube. என்ன ஒரு ஆன்சர் இது? 2 by 3 into 22 by 7. 0.008. என்ன ஒரு ஆன்சர்? Volume of the material dug out. Multiply பண்ணீங்கன்னா 0.0167 centimeter cube will be the answer. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the total surface area exposed to the surrounding. Find the total surface area exposed to the surrounding. Surface area exposed to surrounding. என்ன வரும் இதுல? Surface area of the golf ball plus surface area of the 315 dimples வரும். கரெக்டா? இதுல dimples இருக்கு. So exposed to the surrounding பார்க்கறதுக்கு இப்படிதானே இருக்கு. மில்லிமீட்டர் பட முடியாது. ஏற்கனவே எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. இது ஒன்னு மட்டும் தான் மில்லிமீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதனாலதான் நான் கன்வெர்ட் பண்ணேன். கால்ஃப் பால பார்க்கும்போது வெளியில வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் a golf ball. பட் அதுல இருக்க எக்ஸ்போஸ் டு த சரௌண்டிங் என்ன இருக்குதுன்னா இந்த இடம் எல்லாமே வந்துடும். இந்த இடத்த பாருங்க. இந்த ஷேடட் ரீஜன் இருக்கு பாத்தீங்களா? இது எல்லாமே வரும். பட் இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த ஹோல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, we have to subtract the area of the circle. We have to subtract the area of the circle. எதுக்குன்னா எனக்கு தேவை ஜஸ்ட் இதுல இருக்க இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் தானே. இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் எனக்கு தேவைப்படுது.
ஸோ இங்க என்ன வரும்? டிஏசி ஆஃப் ஸ்பியர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள். எத்தனை சர்க்கிள் இருக்கு? 315 பிளஸ் உள்ள இருக்க இந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிள்குள்ள என்ன இருக்கு? ஹெமிஸ்பிரிக்கல் டோம் ஷேப் இருக்கா இல்லையா? ஸோ பிளஸ் 315 சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். புரியுதா? ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியர் என்ன? 4 pi capital R square minus area of a circle pi small r square into 315 plus 315 into 2 pi r square. So 4 pi capital R square 315 common எடுங்க 2 pi small r square minus pi r square. That becomes 4 pi capital R square plus 315 into pi small r square. Take pi as common. 4 into capital R எவ்வளோ? 2.1. 2.1 square plus 315 small r எவ்வளோ? 0.2. இப்ப கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. இப்ப இதை கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன வரும்? 22/7 into 4 into 2.1 into 2.1, that is 4 plus 315 into 0.04. So 22/7 17.64 plus 12.60. 22/7 into 30.24. So 30.24 into 22/7 என்ன வருது பாருங்க? 95.04. So 95.04 centimeters square is the answer. And the last one, find the volume of the golf ball. Find the volume of the golf ball. Volume of the golf ball என்ன வரும்? Volume of the entire sphere, volume of the sphere minus volume of 315 dimples. எத்தனை அத்தனை டிம்பல்ஸ் நீங்க கர்வ்ட் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? ஸோ அதோட வால்யூம் வந்து நான் மைனஸ் பண்ணுவேன். 4/3 pi capital R cube minus 2/3 pi small r cube. Take 2/3 pi as common. 2 capital R cube minus small r cube. 2/3 into 22/7. 2 into capital R என்ன வருது? 2.1. 2.1 cube minus 0.2 cube. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வருது? 44/21 2 into 2.1 cube. It becomes 18.522 minus 0.008. So 44/21 into 18.514. எவ்வளோ வருது ஆன்சர்? சாரி, இங்க இருக்க 315 நான் மல்டிப்ளை பண்ணவே இல்லை. 315 into 0.2 cube. 315 into 0.008. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ 18.522 minus 2.52 என்ன வருது? 18.522 minus
2.52. That is 44 by 21 into 16.002. Final answer is 33.528 in our unit, centimeter cube. புரியுதா? The question புரியுதா? C. Find the total surface area exposed to the surrounding. Total surface area exposed to the. Just imagine golf ball இருக்கு. பட் golf ball வந்து டோட்டலா ஸ்பியரா இல்ல, கரெக்டா? golf ballல ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கு இன் ஷேப் ஆஃப் சர்க்குலர், சரிங்களா? சர்க்குலர் ஷேப்ல ஒரு ஹோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஹோல்குள்ள தானே டோம் ஷேப் இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு அந்த ஹெமிஸ்பியர் டோம் ஷேப்பை வந்து விட்டுருங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் கால்ஃப் பால் இருக்கு, அதுல வந்து 315 ஹோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு வில் யூ கால்குலேட் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா? டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் மைனஸ் 315 அந்த சர்க்குலர் ஷேப்போட ஏரியா மைனஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லையா? அதான் நான் இங்க பண்ணேன். டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பியர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் இன்டூ 315 பண்ணிட்டோமா? பட் இப்ப அந்த சர்க்குலர் ஹோல்ஸ் உள்ள என்ன இருக்கு? ஹெமிஸ்பெரிக்கல் டோம் ஷேப் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ 315 சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். புரியுதா ஸ்ரீஷா? ஃபைனலா வால்யூம் ஆஃப் த கால்ஃப் பால் காமன். இப்ப என்ன, அதே ஸ்பியர் ஷேப், பட் அதுல இருந்து 315 டிம்பர்ஸ்னால நீங்க சில வால்யூம்ஸ் வந்து கர்வ் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, எடுத்துட்டீங்க, கரெக்டா? ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் 315 டிம்பர்ஸ். புரியுதா? From a solid wooden cube of height 14 centimeter, maximum number of hemisphere of diameter 1.4 centimeter are scooped out. Let's say இந்த ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு. ஸோ இது நான் இப்படி ஸ்கூப் அவுட் பண்ணேன். அகெயின் அடுத்த இந்த இந்த இடத்துல இன்னொரு ஹெமிஸ்பியர் நான் ஸ்கூப் அவுட் பண்ணேன், சரிங்களா? ஸோ எனக்கு தெரியல நான் எவ்வளவு ஹெமிஸ்பியர் வந்து நான் ஸ்கூப் அவுட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ லெட்ஸ் சே ஐ ஹவ் டேக்கன் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். ஸோ எக்ஸ் இன்டூ 2/3 பை ஆர் கியூப், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் த கியூப். புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. From a solid cylinder of height 24 centimeter and radius 15 centimeter, two cones of height ஓட ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு, height 12 centimeter and radius 5 centimeter are hollowed out. Find the volume and surface area of the remaining solid. First ஒரு சிலிண்டர் டிரா பண்ணுங்க. ஸோ ஹைட் வந்து எவ்வளோ? 24 சென்டிமீட்டர். 24 சென்டிமீட்டர். ரேடியஸ் 5 சென்டிமீட்டர். டூ கோன்ஸ் ஆஃப் ஹைட் 12 சென்டிமீட்டர். ரெண்டு கோன் ஆஃப் ஹைட் 12 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டாப்ல ஒரு கோன் 12 சென்டிமீட்டர், பாட்டம்ல ஒரு கோன் 12 சென்டிமீட்டர் அண்ட் ரேடியஸ் 5 சென்டிமீட்டர். ஸோ கோன் அண்ட் சிலிண்டர் ரேடியஸ் ரெண்டுமே சேம், ஆர் ஹாலோட் அவுட். Find the volume of the remaining solid. So first, volume of the remaining solid. எப்படி எடுப்பீங்க? Volume of cylinder minus volume of two cones. கரெக்டா? Volume of cylinder என்ன ஃபார்முலா? Volume of cylinder என்ன ஃபார்முலா? pi r square h, whereas volume of two cones 2 into 1/3 pi, radius same, அதனால same r ஆல represent பண்றேன், but height is different, so h dash. சரியா? So take pi r square as common. h வந்து height of the cylinder என்ன வருது? 24 minus 2
h dash எவ்வளோ? இந்த height எவ்வளோ? That is 12. So 22 by 7 into radius 5 square, 24 minus, find the volume of the remaining solid. Sorry, இங்க ஒரு 3 வரும். Minus, so 22 by 7 into 25 into 16. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வருது ஆன்சர்ல? என்ன வரும் ஆன்சர்? 8800 by 7. Correct. 1257.14 is the right answer. Centimeter cube. And the surface area of the remaining solid. Surface area of the remaining solid. எப்படி எடுப்பீங்க? இத பாருங்க, சாலிட் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கு. வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர். கரெக்டா? நான் சரௌண்டிங் சொல்றேன். அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரியே ரைட், லெஃப்ட், நார்த், சவுத் 4 பக்கமும் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? இட்ஸ் த கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர். பிளஸ் டாப்ல இருந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? இட்ஸ் a curved surface area of a cone. பாட்டம்ல பார்க்கும்போது curved surface area of cone. So 2 into CSA of cone. So curved surface area of cylinder என்ன? 2 pi RH plus 2 into curved surface area of cone pi RL. Take 2 pi R common, H plus L. 2 into 22 by 7 into 5. Height of the cylinder 24 and the slant height. Root under என்ன வரும்? இது 12, இது 5. So 12 square plus 5 square என்ன வரும்? 13 தான். So 2 into 22 by 7 into 5 into 37. Multiply பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வருது ஆன்சர்? So it will be 370 into 22 by 7. 370 into 22 by 7. 1162.85 centimeter square. இது ஆன்சர். அங்க அடுத்த கொஸ்டின் இதை சால்வ் பண்ணலாம். From one face of a solid cube of side 14 centimeter, the largest possible cone is curved out. Find the volume and surface area of the remaining solid. From one side of the solid cube of side 14 centimeter, the largest possible cone is curved out. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுங்க. Solid cube. The largest possible cone is curved out. Largest possible cone எப்படி ட்ரா பண்ணணும்? எப்படி ட்ரா பண்ணுவீங்க? இருக்கிறதுலே பெரிய கோன் இந்த ஷேப்ல தானே? புரியுதா இல்லையா? நான் ஏன் டயக்ராம் எப்படி வரைஞ்சேன்னு. இதான லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் கோன் ட்ரா பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் டைமென்ஷன் எடுக்க முடியுமோ அதுதான் லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் கோனு. ஸோ சைடு வந்து எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? 14 சென்டிமீட்டர். இஃப் திஸ் இஸ் 14 சென்டிமீட்டர், the diameter of the cone, base of the cone என்ன வரும்? diameter of the base of the cone இது எவ்வளோ? அதுமே 14 சென்டிமீட்டர் தானே? இதுவும் 14. So the radius of the cone, radius of cone ஏன்னா 14 by 2, that is 7 centimeter. Volume and the surface area of the remaining solid. So volume of solid equal to volume of cube, volume of cone, volume of
cube என்ன வரும் 14 cube and volume of cone என்ன வரும் 1/3 pi r square h. height இப்படி எடுப்பீங்க. What will be the height of the cube? Chat box சொல்லுங்க height என்ன வரும்னு. height என்ன வரும் இந்த டயக்ராம் பார்த்தா height என்ன வரும் கரெக்ட். இது 14 அப்ப இது தானே 14 வரும். இதுவும் 14. So 14 cube minus 1/3 pi 7 square into 14. If 14 has common, 14 square minus 1/3 into 22/7 into 7 into 7. 7 get cancelled. 14 into 196 minus 154/3. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வரும் 196 minus 154/3. So that is equal to 14 into 196 minus, so 144.67 into 14. That is 2025.38. Correct. 2025.38. Unit in our centimeter cube. அடுத்தது நான் என்ன எடுக்கிறேன் surface area of the remaining solid. Surface area of remaining solid. Surface area of the remaining solid எப்படி எடுக்கலாம் இந்த பாருங்க surface area of the remaining solid வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4 டைரக்ஷன் பாருங்க நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் என்ன இருக்கு அங்க ஒண்ணு தெரியல. இட்ஸ் லைக் த ஃபேஸ் ஆஃப் த கியூப். கரெக்டா ஒவ்வொரு கியூபோட ஃபேஸ் என்ன ஸ்கொயர் ஷேப்ல தானே இருக்கும். அப்ப எத்தனை சைடு இருக்கு 4 சைடு. So 4 into side square. What is the side square? 14 square. Bottom பாருங்க அதுமே என்ன தெரியும் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் தெரியுமா. So area of the square 14 square plus. But bottom டாப்ல பார்க்கும்போது என்ன தெரியும் டாப்போட நான் வியூ நான் ட்ரா பண்றேன் பாருங்க. டாப் will look like this. டாப் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்குமா டாப்ல வந்து இந்த ஏரியா எடுத்தாகணும் ஷேடட் ரீஜன். அது இல்லாம இந்த ஏரியா இட்ஸ் அ கோனோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வரும் கரெக்டா. ஸோ டாப்ல பார்க்கும்போது அகெயின் ஏரியா ஆஃப் எ ஸ்கொயர் மைனஸ் என்ன ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் தட் இஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் பை 7 ஸ்கொயர் பிளஸ் என்ன கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கோன். புரியுதா இல்லையா எஸ் ஆர் நோ புரிஞ்சுதா இல்லையா இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா இல்லையா சொல்லுங்க. சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரிமைனிங் சாலிட். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரிமைனிங் சாலிட் எப்படி எடுக்கணும்னா நான் அன்னைக்கு என்ன சொன்னேன் ரைட் லெஃப்ட் நார்த் அண்ட் சவுத் ஃபர்ஸ்ட் எடுங்க. நாலா பக்கம் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது இந்த ஷேப்போடது ரைட் லெஃப்ட் நார்த் சவுத் நாலா பக்கம் பார்க்கும்போது என்ன ஷேப் தெரியும் இட் வில் பி லுக் லைக் அ ஸ்கொயர் ஷேப் கரெக்டா. 4 சைட் பார்க்கும்போது 4 ஸ்கொயர். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் ரிட்டன் 4 into சைட் ஸ்கொயர். அகைன் கம் டு த பாட்டம். பாட்டம்ல பார்க்கும்போது என்ன தெரியும் அதுமே ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் தெரியுமா தெரியாதா. ஸோ அதனால அது ஒரு ஏரியா. டாப் வியூ மட்டும் நான் இங்க ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க தனியா. டாப்ல பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது ஷேப் ஆஃப் த ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள். ஏன் என்ன எனக்கு இந்த ஷேடட் போர்ஷன் தானே தேவை. டாப்ல பார்க்கும்போது இந்த ஷேடட் போர்ஷன் தானே இருக்கும். அண்ட் வேற என்ன தெரியும் இந்த சர்க்கிள்குள்ள என்ன ஒரு கோன் தெரியுமா தெரியாதா. இந்த சர்க்கிள்குள்ள ஒரு கோன் இருக்குமா இருக்காதா. ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டன் area of the shaded portion 14 square minus pi r square
plus curve efficiency of the cone. புரியுதா புரியலையா? chat box சொல்லுங்க, புரியுதா புரியலையா? So எத்தனை 14 இருக்கு? 14 square 4 plus 1 5 plus 1 6. So 6 into 14 square minus 5 7 square plus curve efficiency of the cone. What is the curve efficiency of the cone? 5 RL 6 into 196 minus 22 by 7 into 49 plus 5 RL 22 by 7 into radius 7 into slant height. What will be the slant height? Height வந்து 14, radius வந்து 7, root under r square plus h square, 7 square plus 14 square. So 6 into 196 minus 154 plus 22 into 7 square 49 plus 196. So 1176 minus 154 equal to 1022 plus root 245 எழுதலாம். How can you cancel the இது இப்படி கேன்சல் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்களா? அது எப்படி ஆகும்? 7 ஸ்கொயர் பிளஸ் 14 ஸ்கொயர் அதோட தானே ஸ்கொயர் எடுக்கிறீங்க. பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் வீக்கா இருக்கு. எப்படி கேன்சல் பண்ண முடியும்? யூ கேனாட் கேன்சல். ரூட் 245 என்ன எழுதலாம்? 7 root 5. So 1022 plus 154 root 5. root 5 ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 2.2. 1022 plus 154 into 2.2. So final answer 1360.8 centimeters square. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. Find the area of the minor and the major sector of a circle with radius 6 cm if the angle subtended by the minor arc at the center is 60 degree. Use pi equal to 3.14. So இது வந்து 60 degree. Area of the minor sector. First area of the minor sector எடுங்க. Area of minor sector. என்ன formula? Theta by 360 into pi r square. Theta எவ்வளோ? 60 by 360 into 22 by 7 into radius எவ்வளோ? 6 square. So 6 1 by 6 into 22 by 7 into 36 into 36. So 132 by 7. So 22 by 7 put பண்ணக்கூடாது, 3.14. 3.14. So 18.84 centimeters square. Area of the major sector எப்படி எடுப்பீங்க? Area of the major sector என்ன எழுதலாம்? Area of the major sectorனா இதுதானே கேக்குறாங்க. Area of circle minus area of minor sector. Correct? Area of circle என்ன? Pi r square minus area of minor sector 18.84.
பையோட வேல்யூ 3.14, ஆர் எவ்வளோ 6 ஸ்கொயர் மைனஸ் 18.84. இது வந்து 113.04 minus 18.84. So final answer 94.2 centimeter square. புரியுதுங்களா? புரியுதா இது? இந்த கொஸ்டின் புரியுதா? த்ரிஷா, கிருத்திக், சாய் மோக்ஷிதா, புரியுதா இந்த கொஸ்டின்? ஜீவா, அடுத்த இந்த கொஸ்டின். If a chord of a circle of radius 10 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center of the circle, find the area of the corresponding minor segment of the circle. If a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center of the circle. Let's say the chord subtend an angle of 60 degree with the center. Radius வந்து 10. அப்ப இதுவும் 10, இதுவும் 10. Find the area of the corresponding minor segment. Minor segment இதை சொல்ல வராங்க. இதுதான். O, A, B, X. So area of minor segment equal to area of sector. Area of sector OAXB minus area of triangle OAB. இப்ப இங்க பாருங்க, area of triangle OAB. What kind of triangle is it? What kind of triangle is it? Chat box சொல்லுங்க. What kind of triangle? இப்படி isosceles ஆகும். Equilateral. இந்த பாருங்க. Both the sides are equal in triangle OAB. OA equal to OB. And the angle opposite to the equal sides are equal. Angle opposite to equal sides are equal. So OA equal to OB na OA opposite in the angle இது x na OB opposite in the angle x, and we know the sum of the all angles in a triangle is 180 degree. Therefore x plus 60 in a 180. 2x equal to 180 minus 60, 120. X equal to 120 by 2, that is 60. So all the angles are 60 degree. All the angles are 60. Therefore it is an equilateral triangle. Equilateral triangle oda area enna formula? Area of equilateral triangle என்ன வரும்? √3 by 4 into side square. √3 by 4 side எவ்வளோ? 10 square. So √3 by 4 into 100 into 100, that is 25 √3. So just put the values. So area of minor segment, equal to area of OAXP now, no? Theta by 360 into 5r square minus area of triangle OAB, இப்பதான் முதல் 25 √3. √3 வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. theta வந்து 60 by 360 into pi ஓட வேல்யூ 3.14 into 10 square minus 25 √3. Cancel 6. So 314 by 6 minus 25 √3 value
1.73. Value எடுங்க என்ன வரும்? 52.33 minus 25 into 1.73. So final answer 9.08. 9.08 centimeter square. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 centimeters sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the two blade. இதை find out பண்ணுங்க. புக்கோட கணக்கு NCERT book. A car has two wipers which do not overlap. So wiper பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கு, let's say covering an angle of 120 degree. So it is an sector. So area covered by wiper, each wiper. So now that is equal to area of sector, that is theta by 360 into pi r square. So theta எவ்வளோ 120 by 360 into 22 by 7 into radius எவ்வளோ 21 square 3. So 22 into 21 462 centimeter square. So area cleaned by two wipers. Now 2 into 462. 2 into 462. 924 centimeters square. This is the answer. Correct. புரிஞ்சுதா? இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் கிளாஸ். சரிங்களா? நாளைக்கு பார்க்கலாம்.